提示句 I rise and see the boy. I take a pen and give it to him. He draws a circle and shows it to me. 我起來看見男孩，我拿一支筆給他，他畫了一個圓圈，然後拿給我看。文法要點：一、現在式可以代替過去式，作為生動敘述過去事件嘅一種修辭方式，稱為歷史現在式，可以用喺全篇文章或者係個別句子，主要應用喺歷史記述、小說、戲劇嘅劇情介紹、新聞標題、笑話、軼事等，但喺學術寫作裏邊呢就唔常用啦。It is cold, so bitter cold on this dark winter day in 1942, but it is not different from any other day in this Nazi concentration camp. I stand shivering in my thin vest, still in disbelief that this nightmare is happening. 這是1942年一個寒冷、非常寒冷陰暗的冬日，但在這座納粹集中營內，這與其他日子沒有什麼不同。我衣衫襤褸，瑟瑟發抖，仍然不敢相信這場噩夢正在發生。二、歷史現在式嘅敘述主要係用現在式代替過去式，但係好似一般對現時發生之事嘅記述，除咗用現在式之外呢，亦都會因應動作嘅時間相對性而使用其他包括過去同埋將來嘅時式嘅。Instead, I'm almost dead, surviving from day to day, from hour to hour. Ever since I was taken from my home and brought here with tens of thousands other Jews. Will I still be alive tomorrow? Will I be taken to the gas chamber tonight? 相反，我差不多是個死人。自從在家中被帶走，和其他成千上萬的猶太人一起被帶到這裏，我只能一天一天、一小時一小時地苟延殘喘。明天我還能活着嗎？今晚我會不會被送進毒氣室呢？歷史現在式亦都可以稱為戲劇現在式，或者係敘述現在式。提示句 I rise and see the boy. I take a pen and give it to him. He draws a circle and shows it to me. 我起來看見男孩，我拿一支筆給他，他畫了一個圓圈，然後拿給我看。文法要點：一、現在式可以代替過去式，作為生動敘述過去事件嘅一種修辭方式，稱為歷史現在式，可以用喺全篇文章或者係個別句子，主要應用喺歷史記述、小說、戲劇嘅劇情介紹、新聞標題、笑話、軼事等，但喺學術寫作裏邊呢就唔常用啦。It is cold, so bitter cold on this dark winter day in 1942, but it is not different from any other day in this Nazi concentration camp. I stand shivering in my thin vest, still in disbelief that this nightmare is happening. 這是1942年一個寒冷、非常寒冷陰暗的冬日，但在這座納粹集中營內，這與其他日子沒有什麼不同。我衣衫襤褸，瑟瑟發抖，仍然不敢相信這場噩夢正在發生。二、歷史現在式嘅敘述主要係用現在式代替過去式，但係好似一般對現時發生之事嘅記述，除咗用現在式之外呢，亦都會因應動作嘅時間相對性而使用其他包括過去同埋將來嘅時式嘅。Instead, I'm almost dead, surviving from day to day, from hour to hour. Ever since I was taken from my home and brought here with tens of thousands other Jews. Will I still be alive tomorrow? Will I be taken to the gas chamber tonight? 相反，我差不多是個死人。自從在家中被帶走，和其他成千上萬的猶太人一起被帶到這裏，我只能一天一天、一小時一小時地苟延殘喘。明天我還能活着嗎？今晚我會不會被送進毒氣室呢？
提示句 I rise and see the boy. I take a pen and give it to him. He draws a circle and shows it to me. 我起來看見男孩，我拿一支筆給他，他畫了一個圓圈，然後拿給我看。文法要點：一、現在式可以代替過去式，作為生動敘述過去事件嘅一種修辭方式，稱為歷史現在式，可以用喺全篇文章或者係個別句子，主要應用喺歷史記述、小說、戲劇嘅劇情介紹、新聞標題、笑話、軼事等，但喺學術寫作裏邊呢就唔常用啦。It is cold, so bitter cold on this dark winter day in 1942, but it is not different from any other day in this Nazi concentration camp. I stand shivering in my thin vest, still in disbelief that this nightmare is happening. 這是1942年一個寒冷、非常寒冷陰暗的冬日，但在這座納粹集中營內，這與其他日子沒有什麼不同。我衣衫襤褸，瑟瑟發抖，仍然不敢相信這場噩夢正在發生。二、有啲動詞嘅過去分詞串法係原式加 n 嘅。2A 過去式嘅串法係原式嘅 I 改為 O 嘅。Rise, rose, risen 站起來。Drive, drove, driven 駕駛。Strive, strove, striven 努力。Strive 亦都可以做規則變化動詞嘅。Strive, strived, strived。Write, ride, strived 嘅過去分詞呢係有重複字母嘅。Write, wrote, written 寫。Ride, rode, ridden 騎乘。Stride, strode, stridden 跨越。2B 過去式嘅串法係原式嘅 EE 改為 AW。See, saw, seen 看見。2C 過去式嘅串法係原式嘅 AKE 改為 OOK。Take, took, taken 取。Shake, shook, shaken 搖動。Forsake, forsook, forsaken 拋棄。2D 過去式嘅串法係原式嘅 I 改為 A。Give, gave, given 給。2E 過去式嘅串法係原式嘅母音字母改為 E。Draw, drew, drawn 畫。Know, knew, known 知道。Grow, grew, grown 生長。Blow, blew, blown 吹。Throw, threw, thrown 投拋擲。Fly 亦都有相似嘅變化。Fly, flew, flown 飛。F 過去式嘅串法係原式加 ED 嘅。Show, showed, shown 展示。Sow, sowed, sown 或者係 sowed 播種。Sow, sowed, sown 或者係 sowed 縫補。SEW 同埋 SOW 呢，無論係原式、過去式定係過去分詞呢，發音都係相同嘅。Saw, sawed, sawn 或者係 sawed 鋸。Strew, strewed, strewn 或者係 strewed 使散落。